হ্যালো, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আবার আমরা একটা শর্ট ট্রিপ করব, ওয়ান ডে ট্রিপ। বেসিক্যালি এটা হাইকিংয়েরই হবে। তো আমরা যে পাহাড়ে যাব, যে মাউন্টেন্সটা, সেটা 2000 মিটার। এই যে পিছনে যে বাসটা, সেই বাসে অ্যারাউন্ড 900 মিটার আমরা বাসে যাব, তারপরে 1100 থেকে 1200 মিটার বাই ওয়াক, অ্যান্ড ইটস লাইক 6 কিলোমিটার ফর ওয়ান ওয়ে। আমরা একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, পুরোটাই অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এটা বটম সাইড মাউন্টেনে আমরা জাস্ট 500 মিটার শুধু ক্লাইম্ব করেছি। সো এখনো 500 মিটার স্টিল লেফট। চেষ্টা করবো ওই টপ সাইডে যাওয়ার, দেখা যাক কতটুকু পারা যায়। খুব সুন্দর এই জায়গা থেকে ভিউটা। Purpose in আমরা ফাইনালি আমাদের হাইকটা কমপ্লিট করতে পারলাম। 3 ঘন্টা মতো লাগলো টোটাল, আর 10 কিলোমিটার মতো আমাদেরকে ওয়াক করতে হয়েছে, হাঁটতে হয়েছে এত দূর আসার জন্য। প্রায় 2000 মিটার। এই ওপরটা আমি যে পয়েন্টটায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইজ অসাম। হ্যাঁ, একটু কঠিন, একটু বেশি টাইম লাগলো, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার ইজ অসাম। দারুণ লাগলো এত দূর আসতে। 1200 মিটার মতো আমরা হাইক করেছি, 800 মিটার আমরা বাসে এসেছি, তারপর 1200 মিটার হাইক টোটাল। আর এই জায়গাটা, এই পিছন দিকে যে সিটি গ্রেনোবল, তা এই সিটির মধ্যে একটা ভালো একটা ক্লিপস আর কি, মানে উচ্চতম একটা। আমার পিছন দিকে আর একটা মাউন্টেন আছে এই সাইডে, এটা হচ্ছে পেলেদন নাম। আরও পিছন দিকে একটা আছে, ওটা দেখা যাচ্ছে না, ওটা হচ্ছে মন্ট ব্ল্যাঙ্ক। ওটা সুইস আলপসের মধ্যে, ওটা হাইয়েস্ট ইন ইউরোপ এরকম বলে আর কি। বাট অবশ্যই লাইক 5000 কিলোমিটার, সরি ডোন্ট ফরগেট মাই কিলোমিটার, ইটস মিটার, লাইক 5000 মিটার। সো এটাই আজকের আমাদের ট্রিপ। আমরা এবার নিচে যাব, কারণ 6:30টার মধ্যে আমাদের লাস্ট বাস আছে। সো আমাদেরকে ওই বাসটা নিতেই হবে। নিচে যাওয়ার মধ্যে আমরা একটা কেভ ট্যুর করব, আর একটা কেভ আছে এর মধ্যে, এই মাউন্টেনের মধ্যে, যেটা মোর দ্যান 200 মিটার ইনসাইড। আর মধ্যে এত ঠান্ডা তুই ভাবতে পারবে না, মানে কি বলবো, এরকম ঠান্ডা। আউটসাইডে টেম্পারেচার একটু আলাদা রকম, ভিতরের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা। এবং এত অন্ধকার যে কি বলবো। তো আমরা সেই কেভটার মধ্যেও যাওয়ার পথে আর কি, নিচে নামার পথে। সো দেখা যাক কি আছে তার মধ্যে। interesting
one of the biggest cave in France actually. This goes like more than 200 meter inside, and আমরা অন্য সাইড মানে এই পাহাড়ের অন্য সাইডেও যেতে পারি এই টানেলটা দিয়ে। আর ইনসাইডের টেম্পারেচার অনেক কম আমরা ফিল করছি যে এটা 5 ডিগ্রি কি 3-4 ডিগ্রি এরকম, বাট খুবই সুন্দর আর খুব অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যাকচুয়ালি। So that's good. So আমরা এখন কেভের মধ্যে আছি, প্রায় 50 মিটার আমরা এসেছি তার মধ্যে। পিছন দিকে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকারের জন্য, কত দূর গেছে সেটাও জানি না, বাট it's totally dark, it's totally dark and it's very very cool. Yeah. All the places are full of like small animal caves and kind of. Man, it feels like the Mummies movie. No, you have to crawl and you will reach the other side. এখান থেকে ক্রল করে যেতে হবে, তারপর ঠান্ডা হাওয়া ওই সাইডে মনে হয় আরো বেশি ঠান্ডা। এটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্সটা আগে ছিল না, এটা দারুণ লাগলো। আমরা প্রায় 100 থেকে 150 মিটার কেভের মধ্যে চলে এসেছি। টোটালি কোল্ড ইনসাইড, সো থ্রিলিং। ছোট কেভস আছে, তার মধ্যে আমরা আশা করছি যে সেগুলোর মধ্যে হয়তো ফক্স বা জ্যাকেট থাকবে, অবশ্যই থাকবে, কারণ এটা তাদেরই জায়গা। So beautiful and so thrilling. এগুলোর মধ্যে জল পড়ে পড়ে এগুলোকে এরকম করে দিয়েছে। এই কেভটা ফুল অফ ক্যালসিয়াম। This could be diamond. We will be rich. Yeah. It's totally crystal. If it stayed like couple of million years, will become diamond. Yeah. So দেখা যাচ্ছে এখান থেকে এগুলো পাথরের মধ্যে দিয়ে জল আসছে, যে সম্পূর্ণ আলাদা টাইপের প্রকৃতি এখানে এই কেভের মধ্যে। কোথা থেকে জল আসছে সেটাও বুঝতে পারা যায়। তো মনে হচ্ছে এই পাহাড়ের আলাদা প্রান্তে গ্লেসিয়ার আছে, সেখান থেকে এই জলগুলো আসছে। তো আমরা এবার নিচে যাওয়াটা স্টার্ট করব। আমার সঙ্গে আছে আমার ফ্রেন্ড বিলাল। Hey guys. Say hi to Bilal. এটা আমাদের যাওয়ার রাস্তা নিচে এখন। সত্যি জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। দুটো পাথরের মাঝে রাস্তা বানানো হয়েছে।
আর একটা এইজের কাছে চলে এসেছি। ওই ছোট রাস্তাটা দিয়ে আমাদেরকে পার হতে হবে, তবে আমরা আবার আর একটা রাস্তা পাবো ওইদিকে যাওয়ার। Finally